as we wait for a few of our friends to come in to join our class today, we will do a bit of a review. Okay, we will do a bit of a review of this particular way to draw plant cell. So when we draw plant cell, okay, when we draw plant cell in a different solution, sebab ini kita buat semasa amali kan. So sekarang kita tak sempat lagi buat amali tu. I think I want to conduct the amali, this amali regarding osmosis when we start face-to-face class this April ya. So semua amali yang lepas ni terutamanya amali wajib untuk this particular chapter, we will start conducting the experiment when we are in school later, okay? Conducting experiments is especially important for your batch because starting from this year's SPM for biology paper 3, okay, it is a hands-on paper where you have to conduct the experiment. You are given 45 minutes to conduct experiment for bio, and then 45 minutes for physics and 45 minutes for chemistry. So for bio paper 3 and chemistry paper 3 and physics paper 3, all the experiment will be conducted on the same day. So you are given even though you are given 45 minutes for each subject, it doesn't matter in which sequence you want to do the experiment. During the same session, you have to decide you want to do physics experiment first ke, chemistry experiment first ke, atau bio yang first, and then second, and then third. So in order for you to make that kind of decision, which experiment to conduct atau which procedure to do first and so on and so forth, you need to have the experience of conducting the experiment. So when we see each other in this April, I will try my best to conduct all of the compulsory experiment for Form 4 and Form 5. So my aim is for this last stretch of PDPR, untuk matlamat saya pada sesi yang 2 minggu akhir PDPR ni, kita cuba cover as much as we can topics until chapter 4 and chapter 5. And then right after that, when the school opens, we will start to conduct experiment so that you will have a lot of hands-on experience. And our experiment, I will try my best to prepare the apparatus and material for each person in this class. Paling tak dapat pun maksimum 3 orang in one group, because the number of students in this particular class is quite big. So the assistant have to struggle a bit lah to prepare the apparatus and material, and also we have to still comply with the SOP. So itulah cabaran kita ya. Jadi kalau kita tak buat eksperimen tu dari sekarang, kita tak ada pengalaman untuk buat eksperimen tersebut. Nanti when we answer the paper 3 question, we cannot plan accordingly within the time limit kan, jadi masalah pula. Okay, so I can see some of you are starting to draw your plant cell. So saya buat sedikit review only how to draw plant cell. Okay, so this is, I'm showing my okay. Currently in the Google Meet right now, I am presenting my screen. So I am showing you right now how to draw a normal plant cell. Usually when we observe plant cell under the microscope, we will see that
we can identify the structure, cell wall, and because this is a normal cell, for example, this cell is placed inside an isotonic solution, therefore the volume of cytoplasm is optimum volume lah. Isi padu untuk cytoplasm tu optimum. Jadi we can see that the plasma membrane touches the menyentuh atau touches the cell wall. Plasma. Saya kidal. So saya dah terbiasa bila tulis pakai pen biasa, saya angkat sedikit saya punya tangan. Saya tak ada masalah kalau saya tak angkat saya punya tangan sebab saya tak kisah tapak tangan saya kotor. Tapi bila guna touchscreen ni dia struggle sikit ya sebab dia sensitif. Okay, plasma membrane. Okay, so you can see here in a normal cell, in a normal condition where the plant cell is inside an isotonic solution, the volume of cytoplasm is normal. Therefore, we can see the plasma membrane touches the cell wall, and then usually we can see the nucleus and a normal size vacuole. So kita label kat sini nucleus and also vacuole. Kejap ya. Ada orang nak masuk. Okay. So this is in isotonic solution. Kalau isotonic solution, biasanya kita akan nampak lebih kurang macam ni lah. Plant cell in isotonic solution. Okay. Sekarang ni, apa jadi bila kita letakkan sel yang sama dalam hypotonic solution? Okay. Kalau dalam hypotonic solution, cara kita lukis, kita kena buat cell wall tu slightly enlarge, slightly mengembung. Okay, kita buat dia slightly mengembung. Pasal apa? Because there is a lot of water inside the cell, and then vacuole pun besar. Vakuum pun kita kena lukis besar. Vakuum kita kena lukis besar dan punyalah padat vakuum ni sampai menolak nukleus ni ke tepi. Sekejap ya. Saya kena buat satu dot besar untuk nukleus. Oh, tak muat. Sat no. Okay. Oh, terlalu besar. Sat. Okay, sampai nukleus tu tertolak ke tepi. Jadi when we want to label it, when we want to draw plant cell in hypotonic solution, we want to show that the cell is in a turgid condition. So turgid condition, kita kena buat nampakkan cell wall tu melengkung sedikit. And then this is the plasma membrane. Saya tulis PM je lah ya. PM ni plasma membrane. And then the vacuole. Nampak tak beza size vacuole tu? Vacuole tu jadi lagi besar kan? So the vacuole is here, very big. And then nucleus pun ada. Okay. Gitu ya. So itu kalau kita letakkan plant cell dalam hypotonic solution. Okay ya.
Nanti saya screenshot ya. Jangan risau sebab semalam one of the reflection I received yesterday is that you said it is a struggle to draw using mouse and to draw using your fingers kan, when you are drawing on your handphone. Okay, so tak ada masalah, I understand. Just try as best as you can. If you cannot, I understand. Okay, what happens when we place the cell inside a hypertonic solution? So most of the time, the shape of the cell is maintained because cell wall is rigid. Tetapi, however, the volume of cytoplasm and vacuole decreases. Kejap. This is too big. So the vacuole is small and the nucleus, nucleus tak ada masalah nucleus masih dalam saiz yang sama. Okay, sebab nucleus dia tidak simpan air. So when we want to draw a cell in a hypertonic solution, the shape of the cell wall most of the time maintained because it is rigid and supported by cellulose, but the plasma membrane sudah tidak melekat pada cell wall sebab tak ada air atau the volume of cytoplasm inside the membrane has decreases. So at the same time, the vacuole also become smaller. Allah. Okay, saya tulis V je lah. VAC. And then the nucleus tak ada masalah. The nucleus still the same. So as you can see here, what I want to highlight to you is the difference in terms of the condition of the cell when placed in a hypertonic and hypotonic solution. Okay, so when we place a cell in a hypotonic solution, a lot of water diffuse in. Therefore, the volume of cytoplasm increases sebab cytoplasm simpan air, and then the volume of vacuole also increases. When there is a lot of water inside the cell, the vacuole and the cytoplasm will pushes the cell wall. Sebab tu kita lukis cell wall tu sedikit melengkung berbanding keadaan asal masa isotonik tu. When we observe what happened when we place plant cell in a hypertonic solution, we can see that water diffuses out of the plant cell. Therefore, the volume of water inside the cytoplasm and vacuole decreases. Jadi, saiz sel tu mengecil. Maka, bila the size of the cell decreases, the membrane that holds the cell move away from the cell wall, cannot touch the cell wall anymore because the volume inside decreases. However, if we take a look from the outside, the shape of the cell is maintained because cell wall is rigid, is very strong. It can maintain the cell shape. So, keadaan-keadaan sel ini, keadaan-keadaan sel ini kita berikan nama bila sel dalam isotonic solution, we call it as a flaccid cell. Okay, sel ini adalah flaccid. Tapi bila sel itu berada dalam
hypotonic solution, sel itu berada dalam keadaan terjid. Dalam keadaan terjid. And then, sekejap ya. Oh, okay. And then, when we see a cell in a hypertonic solution, sel tu mengecut kan. So, it undergoes the process of plasmolysis. So, the cells are plasmolysed. Okay, the cells are plasmolysed. Okay, itu keadaan dalam sel. When the cell has a lot of water, the cell is turgid. But what about the plant? Secara mata kasar dia, pokok kita nampak macam mana? Bila semua sel pokok dalam keadaan turgid, macam contoh gambar, gambar ni. Okay, dekat sini. Bila semua sel pokok dalam keadaan turgid, the plant can be seen as in a fresh condition. The plant is upright, in an upright condition. Okay, plant cell turgid, peringkat sel kita tengok bawah mikroskop, oh sel dia turgid. Pokoknya fresh, segar, upright. But when the plant cell is plasmolysed, macam gambar ni kan, plant cell dia plasmolysed and the condition of the plant is wilt. Okay, selnya plasmolysed, pokoknya layu. Selnya turgid, pokoknya menegak atau upright. Okey, kita dah ada lebih kurang 32 orang dalam ni. Up until now, do you have any question regarding the way to draw different types of condition of the plant cell? Nombor 1, ada tak nak tanya pasal diagram melukis plant cell dalam 3 condition berbeza ni? Atau ada tak nak tanya pasal istilah-istilah yang digunakan untuk describe plant cell dan describe pokok semasa isotonic, hypotonic atau hypertonic ni? Ada nak tanya tak? Sekejap ya. Saya tengok juga dekat drawing in case ada yang tanya dekat drawing. Okay, so there are two main takeaways that I want to share with you for this particular slide, which is number 1, how to draw plant cell when immersed in isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution, number 1. Number 2, I would like to also indicate what are the terms that we use to describe plant cell in isotonic solution, which is flaccid, plant cell in a hypotonic solution, which is turgid, and plant cell in hypertonic solution, which is a plasmolyzed condition. Itu plant cell, tapi pokoknya kalau di pokok plant cell tu plasmolyzed, pokoknya layu, wilting. Kalau plant cell tu turgid, pokoknya segar atau fresh atau upright. Okay. So that is a bit of a review about what we did yesterday. Now, let's take a look at this question. Okay ya. So soalan ni dia tunjuk contoh gambar, dia kata dia apakah yang menyebabkan keadaan asal pokok tersebut? Apakah aktiviti yang menyebabkan keadaan asal pokok tersebut menjadi layu, dan cuba terangkan kenapa aktiviti tersebut menyebabkan pokok tu layu.
Jadi from your answers here, I can see you have come up with two different situation. So number one, situasi pertama ialah sebab okey ya. Ya, ini semua sebab yang sama. Sekejap ya. Okey. Ni dia bagi dua-dua. Okey, ada yang bagi dua-dua. Sekejap ya. Okay, these are sample answers of students who stated that the condition of the plant is because lack of water atau pokok tu tidak disiram air atau disebabkan oleh kemarau ke dan sebagainya kan. So when the plant is not watered for a long time, okay, dekat situ kamu dah dapat 1 markah. Okay, macam mana nak dapat 4 markah? Macam mana nak dapat 4 markah? Okay, clue dia anak-anak, clue dia dekat sini ialah disebabkan diberi pada soalan tersebut gambar sel. Sebab diberikan gambar sel, kita kena cerita keadaan vakuum, keadaan cytoplasm dan juga keadaan plasma membrane. Bolehlah dapat sampai 4 markah. Okey, so untuk mereka yang memilih untuk menjawab lack of water, ramai ya. Macam Saidatul, Alif, Humairah ni, you have to choose because the initial explanation for explaining lack of water tak sama dengan excessive fertilizer. So Humairah, you have to choose which one you want to answer. Okay, kamu kena edit sikit kamu punya jawapan. Okay, siapa lagi yang pilih lack of water ni? Nur Amna, Nurin Adani, Adriana. Okay, ni orang-orang yang memilih lack of water atau not watered for a long time. Okay, macam Nisrin dan juga Amir. Okay, so kalau kamu nak jawab lack of water, kamu dah dapat 1 markah. Okay, markah yang kedua ialah less water bukan less water available, sorry. The cytoplasm becomes smaller ataupun apa ayat yang indicate cytoplasm jadi lebih kecil seperti cytoplasm shrink ke, volume of cytoplasm decreases ke, semua tu boleh asalkan kamu cerita cytoplasm tu mengecil. Kenapa dekat sini kita tak cerita plasmolysis? Sebab memang seluruh pokok tu tak ada air. So water does not diffuse in atau diffuse out. Memang tak ada pergerakan air. Memang tak ada air. So kita tak cerita plasmolysis kat sini. Istilah plasmolysis kita cerita masa kalau kamu pilih excessive use of fertilizer ya. Okay, sekarang ni saya nak bantu mereka yang jawab lack of water for a long period of time. Okay, ataupun kemarau ke atau not watered for a long period of time. Okay, so point 1 is less water in the cell. Sorry ya, tadi saya masuk cytoplasm, sorry. Point 1 ialah less water atau lack of water in the cell. That is point number 1. Tadi kamu kata not watered saja kan, tidak disiram air. Sekarang kita cerita pada peringkat sel sebab ada gambar sel dekat situ. So lack of water inside the cell, therefore cytoplasm becomes smaller atau cytoplasm. Apa lagi description untuk cytoplasm? Volume dia boleh. Kamu kata volume dia smaller ke? Kalau ada,
Teruskan ya, seteruskan. Okay, that is number 2. Number 3, apa perkataan yang kita boleh cakap pasal vacuole? Very good. Vacuole and the cytoplasm will shrink. Pandai. Okay, ni idea daripada Adriana ni. Adriana kata vacuole shrink. Cytoplasm pun shrink. Bagus. Okay. Kemudian kita bagi description untuk plasma membrane pula. Plasma membrane jadi apa? Bila cytoplasm shrink, vacuole shrink, apa jadi pada membrane, plasma membrane? Plasma membrane jadi apa? Mari kita tengok dari atas sampai bawah. Siapa ada idea? Okay. Okay. Ada yang cerita pasal water loss due to transpiration. Okay. Sekejap. Boleh tak cakap water loss due to transpiration? Okay. Sekejap ya. Okay, jawapan yang ni yang kata, saya tak kata jawapan saya Dato' ni, saya faham kamu menerangkan peringkat awal lagi berlaku transpiration, more water to be lost, lepas tu dehydrated collapsing cells. Saya faham. Okay, saya Datul, jawapan kamu ni kalau soalan yang sama adalah soalan 8 markah, jawapan saya Datul ni akan diterima sebagai pengenalan kepada situasi ini. Soalan yang sama boleh jadi soalan 6 markah dan juga 8 markah. Namun begitu, yang saya tengah lampirkan sekarang, soalan ni hanya pada peringkat 4 markah saja. So 4 markah tu, kita fokuskan 4 markah tu kepada bercerita mengenai keadaan sel saya Datul. Sebab apa? Sebab dalam stimulus atau dalam soalan, dia ada bagi gambar sel. Kalau kita tengok pada jawapan saya Datul, the dehydrated collapsing cells in the leaves and stem can no longer remain erect and the plant begins to wilt. Okay, plant begins to wilt. Wilt tu adalah jawapan untuk soalan yang first. Jadi soalan yang second, terangkan bagaimana situasi tersebut menyebabkan keadaan pokok tersebut. Kamu dah tak dapat markah dah saya Datul kalau kamu sebut lagi wilt pada soalan kedua. Kenapa? Sebab soalan first kita dah cakap pokok tu layu. Okay? So untuk saya Datul, ayat panjang kamu ni hanya pada the dehydrated collapsing cell in the leaf and stem can no longer remain erect. That is the only one mark that you can get for the context of this question yang ada 4 markah. Hanya dapat 1 dari 4 markah. Sebab apa saya Datuk? Sebab dalam soalan dia bagi gambar sel dan kita kena fokuskan penerangan kita untuk explain the condition of the cell. So saya berharap saya Dato' faham kenapa konteks yang saya Dato' beri tu, it is not totally wrong, but you are not focusing on the context of the question. Bila gambar itu diberikan, gambar sel tu diberikan sebab dia nak student cerita pasal sel tu. Kalau saya Dato' dah cerita pasal sel tu, dah cukup 4 markah cerita pasal sel tu, cerita atas-atas pasal transpiration lah, more water to be lost lah, baru akan diterima. Kalau soalan ni 6 markah saya Dato', memang saya Dato' boleh dapat markah untuk 2 poin yang pertama tu. Okay? So, tak apa. Kita pelan-pelan, bagus saya Dato' sebab submission saya Dato' ni memberikan satu perspektif baru kepada kawan-kawan. Okay? So, saya memegang kefahaman, saya belajar dulu, students learn based on how I assess them. Kamu belajar dengan cara bagaimana saya, berdasarkan cara saya
menilai mentaksir kefahaman kamu. So this is how I do it. I expose to you as early as possible. Kalau dalam level SPM, macam mana kita ukur kamu faham ke tak part ni? Okay. So, berbalik kepada tadi, markah dia 4 sebab nombor 1, plant cell tak ada air. No water, less water in the cell. Cytoplasm smaller, vacuole pun shrink atau smaller. Cell loses shape, boleh. Tapi saya mencari, okay, this one. Plasma membrane pull away from the cell wall. Very good. Cukup 4 markah. Okay, plasma membrane pull away from the cell wall. Poin yang kelima, kita boleh kata kita bagi nama kepada keadaan sel tu. Poin yang kelima. The cell becomes, apa istilah yang kita guna kat sini? The cell becomes, orang-orang yang saya highlight ni. Nombor 5, the cell becomes start dengan huruf F. Flaccid. Ya, syabas. Okey, bagus. Okey, dia dah dapat dah. Okey, saya screenshot semua jawapan ni. Now, okay, make sure dalam bio, make sure when you present your answer, please make sure that you present your answer in a full sentence dalam bentuk ayat yang penuh, ayat yang lengkap. Ayat pendek-pendek, keep it short and simple, but complete. Okay, so there is a lack of water inside the cell. Okay, itu markah untuk soalan pertama. Okay, so when there is a lack of water, itu adalah point 1. Point 2, the cytoplasm shrink. Number 2, the vacuole shrinks. Plasma membrane pull away from the cell wall. And the cell become flaccid. Okay, saya screenshot jawapan ni sebab dia ada main points for each of the given marks. Ada 4 markah diperlukan. Okey, semua pun ada. Okey, this is for explain Ini for explain question. Okey, anak-anak, mari kita tengok jawapan orang-orang yang memilih, kawan-kawan kita yang memilih untuk cerita pasal excessive use of fertilizer. Contoh Putri Dania, dekat sini jawapan Syahira Kristina. Ini antara orang-orang yang memilih fertilizer ya. Okey, sebentar. Untuk excessive fertilizer ni, cerita awal-awal dia sedikit berbeza berbanding dengan cerita pasal cerita pasal apa tadi? Cerita pasal kekurangan air tadi ya. Okay. Okay, if you want to ask anything, boleh tulis dalam kamu punya jawapan tu. Nanti saya akan address your answer, address your question ya. Sekejap ya. Okay. So, ini adalah soalan ni kan ada 2 level kan. Satu, what causes the plant's initial state, and then explain how the cause stated bring about the initial state of the plant. So, point 1, okay, soil water hypertonic to the root hair atau root cell. Okay. Nombor 1, ada tak kamu bagi tahu soil water atau soil solution hypertonic compared to the
root cell. Kalau kamu tulis subcell of the roots, itu memang terbaik lah. Okey, macam Putri Dania tulis ni subcell ni. Okey, tak ada masalah. Kalau kamu terus, tak ada masalah untuk kamu kata soil water is hypertonic towards root cell. Boleh, boleh. Soil water is hypertonic towards the root. Masih boleh diterima. Tak ada masalah. Okay, itu point 1. Point 2, baru kita cerita water diffuse Okey, okey. Ada soalan kat sini. Nanti saya address ya. Okey, bagus. Thank you for the question. Okey, apa tadi ya? Sorry. Saya tak highlight dulu. Nanti saya address the question ya. So, point 1 tadi, soil water atau soil solution is hypertonic towards the root cell, number 1. Number 2, therefore, water diffuse out of the root. Okay, water diffuse out of the root. Bagus. Water diffuse by osmosis from the root cell to the soil. Anak-anak, sebenarnya water diffuse out of the cell tu satu markah. Kamu sebut by osmosis, lagi satu markah. Okay. Number 1, soil water is hypertonic towards the subcell of the root, atau soil water is hypertonic towards root cell. Point 1. Point 2, kita bagi tahu arah pergerakan air. Water diffuse out of the cell into soil water. Point number 3, via osmosis atau by osmosis. That would be point number 3. Nampak? Baru tulis 2 ayat dah dapat 3 markah. Okay. Now, apakah nama proses ni? Apakah nama proses ni? Nama proses ni ialah plasmolysis, kan? Plasmolysis occurs. Itu dah point number 4. Point number 5, kita boleh cerita sama macam kawan-kawan kita tadi, iaitu the cytoplasm shrink, vacuole also shrink, plasma membrane pulls away from the cell wall, and cell become flaccid pun diterima, tapi yang lebih tepat ialah plasmolyze. Yang lebih tepat ialah plasmolyze. Sebab dia undergo plasmolysis, kan? So, cell tu become plasmolyze. Okey. Selain daripada Sharifah Jesinia, okey, sebab dia pun ada bagi soalan. Ada sesiapa lagi kalau nak tanya soalan, boleh tulis dekat sini ya. Nanti saya baca ya. Kotlah segan nak tulis dekat Google chat box, kan. Okay ya anak-anak. Terima kasih kerana kerana update kamu punya jawapan. Okey, sikit lagi jawapan yang saya tengah pamer dekat Google Meet ni. Sikit lagi. Jawapan si Anu ni. Siapa ni? Jawapan Farihah ni. Okey, dia nak tambah. Okey, tak apa. Bagus. Okey, jawapan Syahira Kristina ni. Jawapan Syahira Kristina ni bagus. Okey, bagus. Lengkap ya. Excessive dicerita fertilizer dissolve causing soil water to become hypertonic. Point 1, water diffuse by osmosis dah dapat 2, from the root cell sap to the soil dah dapat 3, cell become plasmolyzed. Cukup dah 4 markah. Ayat yang kelima ni, kejap ya, yang the plant will wait and bend downwards tu, Syahira Kristina, dalam konteks soalan ni dalam konteks soalan ni
tak perlulah kita cerita, kita tak kira pun. Sebab apa? Sebab soalan sebelumnya kita dah habaq mai kata pokok tu will. Kan? So, dalam konteks soalan ni tak dapat markah kat situ, tapi tidaklah salah. Okey, untuk menjawab soalan ini ya. Okey, untuk menjawab soal, saya clearkan dulu. Cuk. Saya kena screenshot dulu. Okey, I have to screenshot first. Okey ya, saya screenshot jawapan yang paling simple, yang catch the essence of the question, essence of the essence of the answer. Okay, next one. Okay, soalan ini ya. Sekejap ya. Ada satu soalan di sini. Dia bertanya, when a plant cell is put into a hypertonic solution, the cell become plasmolized or flaccid. So for our level, dalam hypertonic solution, plant cell, we use the term plasmolized to describe the condition of the cell. Walaupun the term flaccid is not entirely wrong, but we reserve the term flaccid for plant cell inside inside isotonic solution. Okay, plant cell flaccid tu kita reservekan untuk describe plant cell in isotonic solution. Okay, that is to answer question number 1. When plasmolized cell is put in a hypotonic solution, it becomes turgid or flaccid. It becomes turgid. Kalau kita letak dalam isotonic solution, dia akan jadi flaccid. Jadi, bila plant cell yang mula-mula je tadi, katalah plant cell yang sekarang ni, dia dalam keadaan plasmolized kan, kita pindahkan masuk ke dalam distilled water. Distilled water is a hypotonic solution. The plant cell will become turgid. Tapi kita panggil condition tu as deplasmolized. Kita tak guna istilah turgid. Pasal apa? Sebab sebelum ni plant cell dalam keadaan plasmolized, we put in hypotonic solution, it become deplasmolized. Tapi keadaan itu adalah sama macam plant cell yang turgid lah. We draw the plant cell condition that undergo deplasmolysis the same as we draw a turgid cell. Cara kita lukis sama macam kita lukis plant cell yang turgid. Okay, so untuk menjawab soalan ini tadi, nombor 1, plant cell dalam hypertonic solution, dia jadi plasmolized. Question number 1. Question number 2, when we place plasmolized cell in a hypotonic solution, it becomes turgid. But the term that we use is not turgid, it is deplasmolized. Pasal apa? Sebab sebelum ni dia plasmolized, so sekarang dia deplasmolized. The way we draw the plant cell that has deplasmolized is the same as we draw a plant cell that is turgid. Condition dia sama. Untuk pokok anak-anak, the best condition for plants is a turgid cell. Turgid cell will provide support to plants to stay upright. Dia tak mau dalam keadaan isotonic solution. Isotonic solution, kalau plant cell dalam isotonic solution, the plant cell is flaccid. It is not good enough, not strong enough to provide support for plants. So plants, dia memang nak hypotonic solution, dia memang nak keadaan turgid. I hope I answer your question. Did I answer your question? Okay, very good. Okay. Now,
Mari kita tengok pula jawapan kamu untuk soalan yang kedua. So soalan yang kedua ni ialah basically I'm asking you about deplasmolysis lah. Awal-awal initial the plant wilted and final condition is the plant becomes fresh and upright. Okay. So anak-anak, since the question doesn't mention the term to describe final condition of the plant, dan soalan-soalan sebelum ni pun saya tak tanya pun final condition of the plant, which is fresh and upright. Fresh and upright should be part of your answer for this particular question. Okay, kamu boleh tambah menceritakan keadaan pokok tu iaitu fresh and upright as part of your answer. Why? Because in the questions before this and in the current question, kita tak habaq mai pun jawapan kata fresh and upright tu. Betul tak? Sebab kita tak habaq mai sebelum ni, kita habaq mai lah ni. Sekarang ni kita habaq mai. Pokok ni tuan-tuan pemeriksa ialah fresh and upright. Okay? Okay, let's take a look at your answer. Dahsyat. Begitu detail sekali jawapan kamu ni. Okay, kejap. Terangkan kaedah yang ditunjukkan video. Okay, so video tadi dia tunjuk dia water the plants kan? Okay, dia water the plants. Okay ya, saya bagi step by step. Markah dia berapa? Oh, tak ada markah. Oh, tak ada markah kat sini. Sama macam tadilah, markah dia 4 ya. So minimum 4 steps, minimum 4 points in any of the points that I explained to you ya. So kalau kamu tengok jawapan kamu ada mana-mana 4 point dari semua point yang saya cerita ni, alhamdulillah you already got full marks. Okay, that is the beauty of bio punya questions lah. Even though the question only ask for 4 points, the answer scheme peraturan pemarkahan tu ada dalam 6 sampai 8 point. So any 4 out of the 8 questions. Okay, let us start. So we know that the step in the video is watering the plants. Kamu tengok dekat soalan, ada tak dia habaq mai kaedah tu ialah menyiram pokok? Tak ada kan? So kita boleh include nama kaedah tersebut dalam jawapan kita. Nampak tak? Dekat soalan dia kata, explain how the method shown in the video. But the question didn't state the method. So we can include it in our answer. So number 1, the method is water the plant. Okay, point 1. Point 2, okay, the method is water the plant atau add water to the soil of the plant. Boleh lah. Basically siram air pada pokok tersebut. That should be point number 1. Point number 2, barulah kita habaq mai the condition of the soil water, which is soil water becomes hypotonic towards the root cell. Okay, kalau tulis subcell of the root cell pun bagus. Ini saya bagi habis minimum. Okay, number 1, the method is water the plants. Point number 2 is soil water becomes hypotonic towards the root cell. Bagus. Kita habaq mai dulu. Solution tu apa? Hypotonic ke, hypertonic ke, isotonic. Bila kita dah letakkan soil solution to solution jenis apa, barulah kita cerita water diffusion. Macam mana kita nak cerita water diffuse? Water diffuse. Bukan kejap. So water the plant, soil water becomes hypotonic ya, bukan hypertonic. Ada seorang ni tersyasyul, dia tulis hypertonic.
When we water the plant, soil water becomes hypotonic towards the root cell. Pandai. Okay, cuba hampa tulis step number 4 step number 3, water diffusion. Cuba cerita water diffusion, water diffuse from where to where? Cuba habak mai. Orang yang bawah, yang jawapan bawah sekali ni siapa ni? Farah. Farah, sambung Farah. Water diffuse from where to where, Farah? Farah ni dah on the way dah ni. On the way, sikit lagi. Water diffuse from where to where, Farah? Okay, saya bagi clue. Water diffuse sentiasa dari hypotonic solution pergi ke hypertonic solution. So we know that soil water now has become hypotonic solution. So water nak pergi ke mana? Ingat ya anak-anak, bila kita tulis hypotonic, kita mesti kata towards atau compare to siapa-siapa ya. Kita tak boleh kata soil water hypotonic solution. Tak boleh. Dia tak stand alone. Dia kena habak mai kata soil water becomes hypotonic compared to root cell. Dia hypotonic berbanding siapa? Dia hypertonic berbanding siapa? Isotonic berbanding siapa? Okay? Ramai yang dah bagus ni. Dia dah tulis dah. Okay? Compared to. Okay. Water diffuse from where to where sayangku? Dia tunggu juga cikgu nak habak mai. Jangan gitu, tulis. From low to, okay, bukan low to high. Low concentration tu kat mana? Dekat soil ke dekat root? Dia nak tulis low concentration region tu, saya faham. Tapi sekarang ni kita dah identify low concentration region tu tang mana? Tang soil water ke tang root cell? Okay, water diffuse from. Okay, ada yang tulis water diffuse from outside the cell to inside the cell. Okay, halfway there already. Water diffuse from outside the cell tu dari mana? Dari outside the cell tu ada apa? Ada what type of solution? Apa nama solution outside the cell tu? Apakah larutan outside the cell tu? Sikit lagi. Outside the cell tu kena tukar. Outside the cell tu ialah water. Dia tunggu cikgu habak tu. Come, you have to try. Dia dah betul dah tu. Water diffuse from outside the cell to inside the cell. You are on the right track, my man. You are on the right track. But now, water diffuse from outside the cell. Outside the cell tu ialah larutan yang mengelilingi root. So, tadi kamu dah habak mai kata soil water hypotonic towards the root cell. Therefore, water in the soil water diffuse to inside the cell. Water diffuse from soil water to inside the cell. Soil solution pun boleh. Soil solution pun boleh. Tak ada masalah. Betul. Cikgu habak mai boleh dia update. Apa ni? You have to write. When you write, bila kamu cuba dulu, baru saya tahu kat mana yang kamu faham. Dan mungkin saya boleh identify, ada salah faham kat sini. Dan saya boleh betulkan siap-siap. When you do that, when you try to, bila kamu keluarkan apa yang kamu faham dan tulis, dan saya dapati ada yang kena tambah baik, ada yang kena upgrade, that is where when you learn more. When you make mistakes, you learn more. Jangan risau if you make mistake. Mesti cuba keluarkan. When you try to come up with an answer, bila kamu cuba jawab, you are training your brain, you are training your neurons to make connections. Tang mana ni kita nak dapat konsep ni. Okay? Mesti cuba. Okay? Okay. Tadi saya ada sebut
water diffuse tu, lepas tu kita kena tulis method dia kan. Water diffuse from soil water to inside the cell by proses apa sayangku? Proses, oh sorry. By proses, nama proses dia apa? By tak apa, saya tunggu. Dia tulis by je pula. Apa nama proses ni sayang? Bila air, when water move, nama proses tu apa? Start dengan huruf O? Pandai. Okay, water diffuse from soil water to inside the cell by process osmosis. Kawan-kawan yang dah dapat, kita sama-sama tolong kawan-kawan kita yang ni ya masih lagi sedang menyusun dia punya kefahaman tu. Saya faham. Sebab chapter ni memang ada banyak term, tiba-tiba habaq kata hypotonic, tiba-tiba nak habaq kata saya baru je graduate daripada mengenali osmosis, passive transport, facilitated diffusion, active transport. Lah ni nak tambah lagi term baru pula, hypotonic, hypertonic, isotonic kan. Okay, saya faham. So inilah medan dia, saya nak latih kamu tang mana kita nak guna istilah-istilah tu. Okey, bagus. Sekarang markah dia 4 kan, tak cukup lagi weh. Apakah nama proses ni? Proses tadi ialah plasmolysis. Sekarang ni number 4, the cell undergoes the root cells undergo, sebab tadi dah sebut root cell kan. Okay. Water diffuse from soil water to inside the root cell by osmosis. Kena sebut root ya, root cell. Sel apa pula dah ada kat dalam akar tu kan. Kena sebut root cell. Takkan leaf cell pula. Okay, to the root cell. Okay, water diffuse. Tadi kamu kata langkah 3, water diffuse from soil water to the inside of the root cell atau to the root cell by osmosis. The root cells undergo, apakah nama proses tu? Kalau kita letak, tadi kita letak plant cell dalam hypertonic solution, dia mengalami plasmolysis. Sekarang ni plant cell ada dalam hypotonic solution. Tadi plant cell tu dah plasmolysis. Sekarang ni ayak dah start masuk ke dalam root cell tu. Root cell tu jadi kembang balik. So proses tu apa? Tadi root cell tu jadi kecut, plasmolysis. Sekarang ni root cell tu jadi kembang balik. So proses dia ialah start dengan huruf D. The root cell undergoes, start dengan huruf D, DE. Yes, very good. D plus lysis. Very good. Okay, undergo D plasmolysis. Jangan stres ya. Siapa yang 5 orang yang saya tengah fokus ni, jangan stres ya. Saya nak bagi sampai kamu dapat. Saya memang tunggu. Okay, the cell undergo D plasmolysis. Okay, itu prosesnya. Step number 5. What is the condition of the cell? The condition is flaccid ke? Plasmolyze ke? Turgid ke? Deplasmolyze ke? The root cell becomes deplasmolyze ke? Plasmolyze ke? Turgid ke? Flaccid? Ya, alhamdulillah. Tahniah. The root cell becomes okay. Turgid
Terjit is not entirely wrong, but before this kita dah habaq mai kata dia mengalami deplasmolysis. So the root cell becomes deplasmolysed. Deplasmolysed sayangku. Deplasmolysed. Plasmolysed. Okay? Kenapa kita tak guna terjit? Sebab sebelum ini, sel ini plasmolysed, kecut. Sekarang dia kembang semula. Dia bukan azali dia kembang semula. So kita gunakan istilah deplasmolysed. Okay, ada D ya. Deplasmolysed. Ada SED. Okay, pandai. Puas hati tengok hampa tulis satu-satu macam ni ya. Okay, Sakno. Okay, so saya ambil satu sampel jawapan. Okay, sampel jawapan daripada Ashraf ni. Okay, saya rasa ni Ashraf punya. Okay, very good. Okay, thank you so much everyone. Salah. No, not this one. Reflection pula. Belum reflection lagi. Sabar, no? Kita nak pergi soalan titik R dengan titik S pula, ya? Kita nak pergi soalan ni pula. Okey, anak-anak. Tadi kita buat plant cell in hypotonic, hypertonic and isotonic solution. Okay, tadi kita buat plant cell dalam hypotonic, hypertonic dan isotonic solution. Sekarang ni kita buat pula untuk red blood cell. Okay, now soalan ini ialah soalan 5 markah to explain what happens to red blood cell in point R. I provide you a guide here how to get 5 points. Sebab walaupun markah dia 5, walaupun soalan dia hanyalah explain what happens, tapi ini adalah step by step, guidance yang saya bagi tu step by step macam mana nak jawab soalan ini. Okay? So, for the first one, pada titik R. Okay, for the first one, pada titik R, berapa concentration kat situ? Habaq mai dulu. Berapa concentration dia kat situ? Concentration dia menggunakan unit percent. What is the concentration at point R? Saya perasan tak semua orang tulis concentration berapa ya. Okey. Sebagai contoh kat sini ada beberapa yang tulis. Syahira Kristina tulis. So markah 1 dia dah dapat. Okey. Ini juga bagus. It shows that you Ashraf pun bagus sebab dia membaca soalan. Cuma saya nak minta tolong Ashraf, boleh tak tambah 0%? Sebab unit dia persen ya Ashraf. But very good observation Ashraf. Good. Okay. Bagus. Siapa lagi ni? Okay. The concentration at point R is 0%. Okay, bagus. 0% concentration. Okay, memang 0% ya. Humaira punya jawapan pun betul, tapi jangan tulis tolak tu sebab saya nampak macam negatif 0%. Macam sedikit bahaya cara kamu tulis tu. Okay. And then bagus. Okay, point 1. Anak-anak, point 1, anak-anak yang tulis 0% ni sudah dapat dah markah yang pertama. Mari kita check out soalan yang kedua. Okay, so
Bila 0% concentration, maksud dia tak ada langsunglah garam dalam tu kan. So apa maksud dia? Itu adalah air biasalah. Air biasa, air distilled water yang langsung tak ada solute. Itu satu. Okey. Nombor dua, saya tulis hypertonic, isotonic, hypertonic pula. Okey. Okey, kemudian indication yang kedua, untuk jawab soalan kedua, what is the type of solution? Kita dapati semua sel darah merah pecah. Okay, mengalami hemolisis. So, sel darah merah mengalami hemolisis apabila berada dalam larutan yang hypertonik ke, hypotonik ke, isotonik. So, point number 2, state what is the type of solution for point R. Okay, apakah jenis solution pada point R? So, for example here, Alif have already started by saying the concentration at point R is 0%. So, pada point yang kedua Alif, cuba Alif nyatakan, that particular solution is what type of solution? Solution at point R is hypotonic ke, hypertonic ke, isotonic solution. Cuba habak mai. Okay. Okay, bagus. Okay. Dia dah start tulis tu. Okay. Okay, sekarang ni anak-anak, saya bagi soalan tu untuk dijawab dalam bentuk ayat penuh ya. So, jawab ayat penuh. The type of solution at point R is hypotonic solution compared to bagus Alif. Dia terus sebut compare. Bagus, bagus. Okay, teruskan. Okay. The solution is hypotonic compared to sel apa yang kita letak kat situ? Compared to sikit lagi Syahira Kristina, sikit lagi. Okay, compared to red blood cell. Bagus. Okay. The solution at point R is hypotonic compared to atau towards red blood cell. Okay. Bagus Iman. Iman dah tulis point number 3. Water diffuses into red blood cell. Syabas. Bagus Iman. Bagus. Okay. Tambah sikit lagi Iman. By, nama proses dia by, bagus Iman. By osmosis. Dah dapat dah. Dah dapat 4 markah dah situ. Sebab water diffuse into red blood cell 1 markah. By osmosis lagi 1 markah. Okay. Point number 4. Point number 4. Apa jadi pada sel tu? What happens to the red blood cell? Bila water diffuse, okay. 1 Nurin Kristina ni dah betul dah. Okay. Tambah lagi 1 Nurin Kristina, yakni tambah water diffuse from where to where pula. Okay ya. Pandai. Bagus. The blood cell swells, the blood cells swells and bursts. Pandai. Bagus. Teruskan. Okay. The red blood cell, tulis red blood cell ya. Swells up and bursts. Bagus. Because plasma membrane too thin to retain pressure. Dapat dah. Okay. The red blood cell becomes swollen and eventually burst because the cell walls are thin. Bagus. Dah dapat dah 5 markah. Okay. Mari kita teruskan. Okay ya. Saya bagi contoh kat sini. Ini contoh ayat simple. Okay. Untuk mereka yang memilih untuk jawab net movement. Net movement pun betul ya. The net movement of water inside
into the cell, kan? Net movement of water into the cell. Boleh, tak ada masalah. Betul tu. Okay, kalau kamu jawab guna net movement pun betul, ya. Bukan the cell wall, sorry Humaira. Cell membrane. Oh, red blood cell tak ada cell wall. Cell membrane. Tambah sikit. Saya nak screenshot jawapan Humaira ni. The red blood cell swells and bursts because the plasma membrane atau cell membrane are thin. Okay. Walaupun ayat dia 4, tapi markah dia tetap boleh dapat 5 sebab ayat yang ketiga Humaira tu adalah 2 point. Okay. Okay. Kalau kamu nak guna cell wall macam initial idea daripada Humaira tadi, kamu boleh kata red blood cell swells and bursts because they do not have cell wall. Pun boleh. Okay, saya screenshot jawapan ni. Okay, ini yang simplest version lah. Simplest version. Okay. 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 Nampak ya anak-anak? Walaupun kita cerita, okay, kalau ada satu soalan kat sini, dalam bio grammar tak betul sangat pun tak apa kan? Okay, dalam bio, grammar tu tak ada masalah kecuali untuk labeling. Sebab singular and plural form tu lain sikit ejaan dia. For example, kalaulah diagram tu sebut label satu structure stoma saja. So kita tulis stoma lah. Tapi dia label banyak-banyak stoma. So the correct term is stomata. And then mitochondrion. Kalau dia label satu mitochondrion, satu je lah. Tapi kalau dia label banyak mitochondrion, dia bukan mitochondrion, kita kata mitochondria. Okay, itu saja. Itu sajalah yang sedikit rigid. Tapi yang lain tu as long as your answers in a correct sequence. For example, dalam kes ni kita cakap water diffuse dulu. Baru kita cakap cell 2, swell, burst dan sebagainya baru dapat. Kalau kamu cerita sequence dia tak betul. Misalnya kamu kata the solution is hypotonic compared to the red blood cell. Lepas tu kamu kata the red blood cell swell and burst. Lepas after that water diffuse into the red blood cell. Sequence dia salah. Kalau sequence dia salah tak dapat markah. Okay. Yes, teacher, why is the concentration? Oh, 0%. Okay, ada satu soalan. Why is the concentration 0% instead of 100 dekat R? Okay, mari kita tengok graf. Pada R, 100 tu ialah pada paksi Y. On the Y-axis is the label percentage of red blood cells undergo hemolysis. So at point R, if the question is how many red blood cell undergo hemolysis, then we will answer 100%. But the question is what is the concentration at point R? So based on the x-axis pada paksi X, barulah kita tengok pada paksi X concentration of sodium chloride solution is 0%. Kalau soalan tanya concentration, kita rujuk pada paksi X. Kalau soalan tanya percentage of red blood cell, kita rujuk pada paksi Y. Okay, I hope I answer your question. Lepas tu, 0% sodium chloride solution tu, maksud dia apa? Maksud dia pure water lah. Distilled water yang langsung tak ada garam dalam tu. Okay, Alhamdulillah. We can see here your answers are in a good sequence. Okay,
Soalan ni adalah soalan explain, tapi saya nak tunjukkan kepada kamu untuk explain tu berapa banyak level answer yang kita kena tulis. Mari kita cuba untuk point S. Point S pula macam mana? Okay? Ramai yang belum jawab lagi kan? Boleh cuba jawab. Dia punya sequence dia sama saja. Bagi tahu dulu concentration dia berapa, tengok pada graf. And then kita bandingkan solution tu istilah apa? Hypotonic ke, hypertonic ke, isotonic towards the red blood cell. Lepas tu kita bagi tahu arah diffusion of water, and then kita bagi tahu condition of the red blood cell. Betul, point S 0.85 bukan, kalau kamu nak tulis persen, betul 0.85%, betul 0.85%, betul. Sekejap. 0.9. Tak apa, sebab selepas tu sepatutnya 1.0 dia buat 10 pula ya. Tapi tak apa, point tu kita tak pakai. 0.85, betul? 0.85%. Dia pada point yang tak akhir tu dia salah label, tak apa. Okay, we have good answers here. I can see that the way you organize your answer is very good. Tak semestinya ayat tu sebiji sama macam ayat saya ya. Yang penting kamu bagi tahu concentration dulu. Bagi tahu dia what type of solution, direction of water diffusion, what happens to the cell, what is the condition of the cell. Masa last kali. Okay. Saya tunggu orang-orang kat bawah ni jawab. Okay. Saya sekarang bagi personal feedback ya. Nanti check out your feedback. Sementara saya tunggu ada beberapa kawan kita tengah jawab ni. Saya bersetuju dengan cara Farihah jawab. Farihah juga menambah 0% red blood cells undergo hemolysis at point S. Maknanya Farihah juga include observation pada part CY. Okay, bagus. Saya setuju dengan jawapan Farihah ni ya. Okay, very good. Okay, pada point S, tadi point R kita tak include kan? Pada point R pun kita boleh include. Kita boleh kata at point R, or lepas kita bagi tahu concentration dia, kita bagi tahu at point R, all red blood cell undergo hemolysis. At point S, no red blood cell atau 0% red blood cell undergo hemolysis. Okay. Saya setuju dengan apa yang Farihah tulis ni. Very good. Jadi pula. Okay, tuliskan sampai habis. Make sure you get at least 4 sentences. Boleh dapat 5 sentences ya sebenarnya. Sebab
Hmm. Sebab number one, kita cakap concentration. Okay ya, untuk orang yang bagi early submission ni, kejap ya. Cuba check balik ya orang yang bagi early submission ni sebab ada yang tersalah ni. Dia ingat point S ni ialah hypertonic. Dia bukan hypertonic ya. Point S ni, point S ni adalah isotonic. Okay, betul kan ya? Orang yang submit awal-awal ni dia tersilap sikit kat sini, tersasul dia sebab dia duk ingat itu adalah hypertonic ya sebab dekat point R tadi hypotonic ya. Okay, dia terassume, dia terbuat assumption awal. Okay. Kejap. So, the term flaccid and turgid and plasmolysis, kita sekejap untuk term plasmolysis, turgid, deplasmolysis, flaccid, itu semua term kita guna untuk plant cell ya. Sebab kenapa kita guna term tu? Term flaccid, turgid, plasmolysis, deplasmolysis tu kita guna sebab ada cell wall. Kalau sel tu tak ada cell wall, tak dapat lah. Okay ya. So, saya akan buka ini kepada student page. Saya tak akan stop dulu in case kamu nak tulis lagi. Sekejap ya. So, pada slide ini saya mohon kamu punya reflection. What do you think of today's activity? Basically, what we did today is applying the knowledge about osmosis within the context of plant cell when immersed in different types of solution, iaitu dalam keadaan in a hypertonic condition and in a hypotonic condition. And then kita tengok pula dalam konteks red blood cell, dalam konteks red blood cell, bila letak dalam hypertonic condition jadi apa, dalam isotonic condition jadi apa. So kalau ada part yang masih lagi ada kekeliruan, boleh tulis dekat what was hard. I will try to address it in our next class.
So that is all for today. Saya akan tukarkan slide ini kepada student pace untuk mereka yang sedang menjawab soalan soalan ni tadi, soalan S tadi, teruskan. Nanti saya akan bagi feedback ya. Okay, dan please check out your feedback. Lepas saya dah bagi feedback, saya akan bagi feedback saya bagi feedback sekarang. Tolong cek sebelum pukul 5 petang. Pukul 5 petang baru saya akan end this session dan tukar jadi notes untuk hantar email masing-masing. So that is all for today. Thank you so much for coming. Have a nice day dan jangan lupa breakfast.